Before the vote began, there were two parts to the vote. All the cardinals are summoned to Rome, even those who can't vote. And so what would happen is that in the first week, the meetings are called the general congregations. All the cardinals are together, the voters and the non-voters, and they all talk about what is going on in the church and what they would like to see the new pope be like, and things like that. About maybe just before we went into the general conversations when everybody can talk, a very interesting and influential Italian gentleman came to ask if he'd come to see me. So I said, sure, and he came to see me at the seminary, the American college where I was staying. We sat down. This is a very brilliant man, very influential man in Rome, and we talked about a number of things. He had a favor to ask me for back here in the United States. But then he said, what about Bergoglio? And I was surprised at the question. I said, what about him? He said, does he have a chance? I said, I don't think so, because no one's mentioned his name. He hasn't been in anyone's mind. I don't think it's on anybody's mind to vote for him. He said, he could do it, you know. I said, what could he do? He said, he could reform the church. We gave him 5 years, he could put us back on target. He's 76. They said, yeah, 5 years. If you had 5 years, the Lord working through Bergoglio in 5 years could make the church over again. I said, that's an interesting thing. He said, I know you're his friend. I said, I hope I am. He said, talk him up. I said, well, we'll see what happens. You know, this is God's work. So that was the first that I heard, that there were people who thought Bergoglio would be a possibility in this election. And then, of course, after about a week of that, then you go into the conclave itself, when we cannot even go near the place. Only the voters are allowed in. What goes on there, I just don't know. So I spoke. Some guys go like 10 minutes, you know, they figure they had a lot to say. But I was going to say, no, I'll only go 5. Well, I went 5 minutes and like 15 seconds. But I said 3 things. I said, number 1, getting away from the poor. And to a certain extent, I'm afraid, in some areas of the world, we were getting away from the poor. So that's very dangerous. I said, I hope that the one who is elected Pope will be someone who, if he is not himself a Latin American, will at least have a very strong interest in Latin America, because half the church is there. So that you really have to begin to think of that's where the people are. I forget what the third thing I said was. It probably wasn't any good anyway. And then, so a number of about, I would say, of the non-voters, so about everybody spoke. Of the voters, maybe half spoke, because they could speak later in the halls, in the lunchroom, and walking around. Almost the last day, they called on Bergoglio, and he spoke for 4 minutes, period, without a note, although he had obviously prepared, and without a watch. And he went on, and he spoke about something which we've heard from him now quite a bit. The church on the periphery. That's the word he used, periferio in Spanish, because he spoke in Spanish. And he said, that's where the church has to be now. And he went on for 4 minutes and stopped. And for the first time, I've been trying to say, did I make this up after he was elected? I don't think so. For the first time in those other days, there was a silence after he spoke, about 30 seconds, and nobody, the Cardinal sat down, didn't say, thank you, Your Eminence, I now call on Cardinal so-and-so. There was just a pause there. There was a Italian newspaper who found out about this. That's why I can talk about it, and wrote in the paper, 4 minutes that changed the conclave. Because before the conclave began, we had 4 minutes of Bergoglio talking about
things that others have talked about, but doing it in a special way, and it made a difference. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daneels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen. Maar waar heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daneels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daneels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin. Además no estaba en ninguna lista de papables, gracias a Dios, pero ni se me pasó por la cabeza. Esto quiero ser sincero para evitar cuentos y eso. En las apuestas de Londres creo que estaba en el número 42 o 46. Un conocido mío, por simpatía, apostó y le fue muy bien. Y bueno, y así empezó el conclave. Los periodistas decían que a lo más yo era un kingmaker, que bueno, un elector, un gran elector que indicaría alguno. Y estuve en paz. Empezó la primera votación martes a la noche, segunda miércoles a la mañana, tercera miércoles antes del almuerzo. Y el fenómeno de las votaciones ahí siempre, no solo en el conclave, en estos grupos, es un fenómeno interesante. Hay candidatos ya fuertes, pero hay mucha gente que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige 6, 7, que son los votos depósito. Entonces yo deposito el voto en usted y cuando veo ya quién va, se lo doy. O sea, son como una provisoriedad. Eso es general en las votaciones de grupos grandes, ¿no es cierto? O sea, sí, yo tenía algunos votos, pero depósito. Pero nada, realmente hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo yo vi algún signo raro, pero me pregunta por la salud, esas cosas. bien. Esas cosas que... Y ya cuando volvimos a la tarde,
se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. ¿Qué me pasó a mí? En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad, al cardenal Humes, que para mí es un grande. Lo tenía al lado y ya a la mitad de la primera votación de la tarde, hubo 2, pues hubo una segunda, cuando se vio la cosa, se me acercaba así y me decía, no te preocupes, así obra el Espíritu Santo. Me causaba gracia. Después, en la segunda votación, cuando se alcanzaron los 2/3, siempre se aplaude, ¿no? En todos los conclaves aplauden. Y sigue el escrutinio. Y él ahí sí me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. Lo mismo cuando se dio la cosa, y para mí ese fue un signo de que Dios quería eso. La paz, hasta el día de hoy no la he perdido. Pero es algo de adentro, como un regalo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hice? No sé. Me hicieron parar, me hicieron preguntar si aceptaba. Dije que sí, no sé si me hicieron jurar algo, no me acuerdo. Sentí profundamente que un ministro necesita la bendición de Dios, pero también la de su pueblo. No me atreví a decir que el pueblo me bendijera. Simplemente dije, pueblo, recen para que Dios a través suyo me bendiga. Pero me fue saliendo todo espontáneo.